Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to discuss this word inferiority complex. So without wasting time, let's discuss the meaning of this word and see how it can be used. Inferiority complex means the state of feeling less important. In Punjabi, this word means हीन भावना। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ inferiority complex. Now let's look at a few examples. First example is some people suffer from inferiority complex when they are unable to organize lavish weddings. Lavish weddings means expensive weddings, and in Punjabi this sentence means कि कुछ लोग हीन भावना ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਸੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ देयर ਬਜਟ, ਸੋ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ some people suffer from inferiority complex when they are unable to buy the products which are in vogue. Vogue means fashion or trend, and in Punjabi this sentence means कि कुछ लोग हीन भावना ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੋ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। Next example is some students suffer from inferiority complex when they are not appreciated by their teachers and parents for their efforts. In Punjabi, this sentence means कि कुछ students हीन भावना ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਣੇ efforts ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ parents ਤੋਂ and teachers ਤੋਂ। So I hope you have understood the meaning of this word. Please start using this word in speaking and writing modules. You can use this word in the beginning paragraph or in the body paragraph or in the closing paragraph. It all depends on the topic. So that's it for today's session. If you find this video useful, then please share it with your friends and subscribe my channel. Thank you for watching and have a good day.